What is evolution for you in a human lifetime? Babu Gogineni garu, may you live a really long life and a very fruitful and a happy, fulfilling one, but how would you like to die? A natural death, which would mean that the body is no longer able to sustain what gives it joy and happiness, and what makes it hope and make goals and plans for oneself or for others. That hopefully would be the end of a natural lifespan that is given to the human beings in today's age. But you never know. అంతేగాని మీరు హేతువాది లేకపోతే అలా అని మీకు అలా గుర్తుండిపోవాలనే ఒక తపన కానీ పర్సనల్ అంబిషన్ ఆర్ దేర్ ఇస్ నో పాయింట్ యూ వాంట్ టు అరైవ్ ఎట్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ యువర్ ఎవల్యూషన్ గోస్. Life is a journey, Andy. It's not a destination. To the extent that you live life in a rational way, celebrating human values, respecting human rights, you have lived the good life, appreciating art, understanding that the human is not simply coldly logical, but the human is emotional, the human is capable of some of the greatest things that the human has already achieved. Then what do we all do? But what do we all do then? Because the greatest things are achieved and we all want to achieve great things, and hence we are looking for something to fill the void. With such serious limitations on thought and action, we already achieved this much. There is Maidan Khula hai. Aur bahut hai. There is so much more to achieve, to reach out to. Cheppar kadandi, reach out to the stars. And that's the important thing about humanism. The stars are accessible to all of us. We have to reach out to them. అది చేయకుండా మనల్ని ఆపుతున్నవేమిటో చూసుకుని let's switch off those things that are preventing us. So keep negating what is not and make space for what is automatically, which will prevail. And life is not certainly full of joy, for sure. It has its challenges, it has its defeats, it has its dangers. But that's what makes life interesting. ధైర్యంగా ఆ దాంట్లోకి మనం దిగాలి. అక్కడ దిగకుండా ఈ సోలార్ ఎక్లిప్స్లు, లూనార్ ఎక్లిప్స్లు వచ్చినప్పుడు నీడని చూసి భయపడే పిరికి పందలుగా మనల్ని నమ్మకం మారుస్తుంది చూడండి. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎంటరింగ్ ద గ్రాండ్ అడ్వెంచర్ ఆఫ్ లైఫ్, భయపడి తలుపులు మూసుకుని, లేకపోతే దుప్పటి కప్పుకుని దుప్పటి తన్నుకుని, ఏది చంద్రుడి మీద భూమి వేస్తున్న నీడని చూసి భయపడి ఎక్లిప్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ ఆపేస్తే నిజంగా ధైర్యం వస్తుంది మనకి. విత్ కరేజ్, విత్ ఆస్పిరేషన్ about the human prospect, some confidence, then we will build a positive civilization. ఈ ప్రాసెస్లో ప్రపంచంలో యంగెస్ట్ కంట్రీ అయిన భారతదేశం, 65% మంది భారతీయులు 35 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసు వాళ్ళు ఉన్నారు. దాదాపు 80 కోట్ల మంది 35 ఏళ్ల కంటే తక్కువ వయసు ఉన్న వాళ్ళు మన దేశంలో ఉన్నారు. ఇమాజిన్ దట్ these 80 crores of young people will engage with reality in the right way. Who can stop this nation when we do that? And what is stopping this nation from doing that? Beliefs. Shall we look at that carefully and without hesitation, kanikaram lekunda ఏదైతే నాశనం చేస్తుందో దాన్ని పక్కకు జరుపుతూ ఉంటే we go forward. That will be the challenge, Kani, in a diverse country like India with so inni విధాల భావజాలాలు, ఇన్ని రకాల మతాలు, ఇన్ని రకాల ఇంకేం చెప్పాలి ఆధ్యాత్మిక కొత్తగా ఉపాంగాలుగా పుట్టు వస్తున్న ఉపనదులు, వీటన్నిటి మధ్యలో మన వాస్తవం ఏమిటి, మన దేశ వాస్తవం ఏంటి, వ్యక్తిగతంగా ఒక్కొక్కళ్ళ వాస్తవం ఏంటి వెతుక్కోవడమే. ఆ వెతుకులాటే బహుశా మనకి. That is life. But India has led this life earlier, and India was successful with this life. The time of the Buddha, the time before the Buddha, and we know humanity has succeeded. Look at the European Renaissance, look at the Enlightenment in Europe. Everything today that we enjoy is directly the gift of Greece. The ideas we have, the psychological, the mental and moral improvement of humankind owes itself to what European civilization did. European civilization came after the Indian. The achievements of India passed on to Greece.
From there, it spread all over the world. But how do I care which passport this great phenomenon carries? It's a human achievement. We know the humans are capable of this, and therefore we are too. ఎన్ని భావజాలాలు ఉన్నా కూడా, ఎంత ఘోరంగా ఉన్నా కూడా, ఎంత అద్భుతంగా ఉన్నా కూడా, we take confidence and courage from the fact that all religions become humanized. మతాలన్నీ మానవీకరణ కూడా చెందుతాయి. That process has to be started. ప్రశ్న వేయాలి, సమాధానం చెప్పినప్పుడు ఆన్సర్ రివైజ్ చేసుకోవాలి. ఆన్సర్ రివైజ్ చేసుకునే నైతిక ధైర్యం ఉన్న ఏ మతమైనా కూడా ఇంకా పైకి వెళ్తుంది. లేదు, నువ్వు ప్రశ్న వేశావు కాబట్టి చంపేస్తానన్న మతం తనే ముందు చచ్చిపోతుంది. That's the way the dynamics of ideas operate. As thinking people who aspire to progress, we should welcome this. Many of us are. The point is, బస్సు వెళ్ళిపోతుంది, బస్సు ఎక్కుతావా, అక్కడే ఉంటావా? ముందుకు వెళ్తుంది బస్సు, రైలు తూర్పుకు వెళ్తుంది, వస్తావా, అక్కడే ఉంటావా? ఆలోచించుకోమంటమే. ఇవాళ చాలా ఆలోచింపచేసే ఒక కొత్త పాసిబిలిటీని మీరు, అంటే ఇదివరకు చాలా రోజులు చెప్తున్నారు, బహుశా నేను ఇవాళ ఇంత వివరంగా వినడం, చాలామంది చూస్తున్న టీవీ ఎన్ఎక్స్టీ ప్రేక్షకుల తరఫున కూడా వినడం మొదటిసారి కాబట్టి ఐఎమ్ హోపింగ్ దట్ ఎవ్రీబడి లిసన్ విత్ ఈక్వల్ intensity and with equal curiosity and to know what you've been saying all these days. Kani, before we wind up, I want to ask you one question, Babu Garu. Of course, it's an ocean of discussions, kabatti I'm hoping to have a lot of discussions with you on this forum in future also. పొద్దున్న లేవగానే మీరు ఎప్పుడైనా గట్టిగా ఎగరడం, గంతులేయడం, మీరు ఎప్పుడు ఇలాగే శాంతంగా ఇదే టిక్ 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 అదే రిథంలో ఉంటారా, లేకపోతే డూ యూ జంప్, డూ యూ స్క్రీమ్, డూ యూ లైక్ గెట్ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఎనీథింగ్, డూ యూ సింగ్, డూ ఎనీ ఆఫ్ దట్? ఐఎమ్ ఎక్సైటెడ్, బట్ దట్స్ నాట్ షోన్ త్రూ మై జంపింగ్. ఓకే, అదే టోన్లో మీరు. పదం మెత్తగా ఉండదు కదా. పదం మెత్తగా ఉంది, గొంతు ఒకటే. సో ఎప్పుడైనా మీరు యురేకా నడిచిన సందర్భాలు ఉంటాయా అని? లేవండి. ఇట్స్ బీన్ వెరీ వెరీ ఎంగేజింగ్ మీరు చెప్పిన ఐడియాలజీ, అండ్ చాలా కన్విన్సింగ్గా ఉంది. ఐఎమ్ షూర్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ చూసిన వాళ్ళందరూ కూడా డెఫినెట్గా ఆలోచిస్తారు మీరు చెప్పే విషయాలని. ఇట్స్ అన్ ఇన్విటేషన్ టు థింక్, నాట్ టు అగ్రీ, అండ్ దే కెన్ డూ వాట్ దే వాంట్ విత్ వాట్ వీ హ్యావ్ సెడ్. దిస్ అ బ్రిలియంట్ థింగ్, అన్ ఇన్విటేషన్ టు థింక్. దట్ షుడ్ బి ద సిరీస్ వీ షుడ్ డూ. వై నాట్? వై నాట్? దట్స్ అ గ్రేట్ ఐడియా. ఇవాళ నిజంగా మన్ కీ బాత్ మాకు బాబు గారు, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ టుడే. థ్యాంక్ యూ. ధన్యవాదాలు. మీ సమయాన్ని, మీ చాలా పేషెంట్గా మీరు, అసలు ప్రశ్న వినేవాళ్ళు దొరకడమే మాకు చాలా పెద్ద అరుదైన విషయం. సగం ప్రశ్న విని చెప్పడం మొదలెట్టేస్తారు, మీరు మొత్తం ఇంత పెద్ద ప్రశ్న ఉన్నా కూడా అంతసేపు వింటున్నారు, ఎక్కడ కదలిక లేకుండా. దట్ షోస్, టెల్స్ అ లాట్ అబౌట్ హౌ రిసెప్టివ్ యూ ఆర్ టు థింగ్స్. సో ఆల్ హ్యాట్స్ ఆఫ్. థ్యాంక్ యూ అండి. అ ప్లెజర్ అండ్ అన్ ఆనర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.